Bambo Afula komanso Chawezi Banda ndakulandiza Chawezi athokoza wanda mbali yakuno muli ndine Wonder Msisia. Nkhani yathu ya lero tikuti tufunika mayankho msanga chifukwa tilibe nthawi yokuti tizitaya pa zinthu zimene zikufunika zipezeke mayankho. We saying we need solutions fast. Chawezi, what are the issues? mosataya nthawi wanda tili nkhani zitatu. Nkhani yoyamba ndi ya kukwera mtengo kumbali ya fertilizer amene kapena kuzipangizo zotsika mtengo. Ndalama imene alimi akuyenera kuti azichita ngati contribution. Tikudziwa amapereka 4,495 kwacha, panopa adzipereka 7,500 kamba kuti boma lena kuti yayi ife tidzikapo kena inunso mukuyenera kuti muzitero tufati kambe nkhani ngati imene ikuza AIP. Nkhani yachiwiri akuluakulu amenewa ndithu Malawi Defence Force masiku awiri atatu apitawo adayimika basi zina kukalonga akuti kukhanga adachita adazemba ngati kuti sadafune kulipira msonkho woyenerera kuti kodi IMDF ayamba kukwira ntchito imeneyi ndikoyenera kuti azichita zimenezi zilipo pena pache poti azichita zimenezi tifuna tiziyangane pano nkhani ngati zimenezo. Nkhani yotsirizira ndi imene bwalo amati Industrial Relations Court yanena kuti bambo Pompeo kukhanga tikuti akuyenera kuti alipiridwe ndalama zawo kwa zaka 7 zimene akhala sakulipidwa pamene boma lidawachita interdict. Tifuna tiyanganenso kuti kodi zimenezi zayenda motani kuti zifike poti nkhani imeneyi ifike pamenepa. Sure wanda ndathokoza Chawezi chifukwa chosanja mfundo zathu zimene zitiongolere mukukambirana kwathu kwa lero. Amvula tikupita sopano mu nkhani zimenezi. Alimi chaka chatha mu growing season imeneja amalipira 4,495 kwacha pamatumba 50 kg amene amagula NPK kapena winayo komanso 2,000 kumagula mbewu. Pano chifukwa chokuti tufuna tichite maintain nambala ya beneficiaries yomweyo koma mwina sitingapitirize boma umangonjezera ndalama tikuona kuti bwanji alimi wanso imene amagulira imene amapereka ndalama imene akakhala kuti alandira kuponija ikwere ncholinga choti manambala asatsike mwina tikhalebe ndi result yomweyo yomwe tinali nayo. Ndi zimenezi zapangisa kuti alimi muchaka chimene tiyambe kuzalachi alipire 7,500 kwacha pa 50 kg bag. Now funso nkumati kodi mmene tikupangira zinthuzi ncholinga chokuti AIP tizipitiriza zokhala bwanja mvula. Nkhani ya AIP mwina kulankhula kwake kumakhala kuti vuta kwambiri chifukwa mwina ili ndi ziyangoyango zambiri. Mwina poyamba ndipange declare kuti nkhani pano inasanduka ya ndale sinde ya ndale chikwama cha ndale choti munthu ukayilankhula umapita ku State House ukalankhula bwino umapita ku State House ndi ukapezeka kuti sunayilankhule bwino umapezeka kuti wagwa nako kumene kuchi. So panopo yankukhala yokhayo mwina ku agriculture mmene tayikakamira kwambiri koma nkhani ndiyovuta chaka chino ivuta chifukwa ngasi mtengo wakwera. Amalawi ambiri chaka chino ngakhale akolola zawo pamwena siti kudziwa production cost kuti kodi zimene za fertilizer anapasidwa ayi ndi zimene zakololedwa izi zikugwirana bwinobwino koma tikudziwa kuti anthu akolola litu zakudya zabwino kuti akhala nazo. Koma tsopano ndi COVID uja business yake sinaende bwino chifukwa ndikudziwa anthu ena analima zakudya pa nthawi ina kamagulisa 8,000 bag kuthandiza ndalama yotani yotaya basi sikuthandiza bwinobwino kuti tsopano ayipeza kuti ndalama yapadera chifukwa anthu ambiri achimalawi abale athu mwina wokwana 80% kupeza 500 imene pachaka imakhala vuto lalikulu kwambiri. Kupanga chenicheni ndi vuto lalikulu koma fertilizer ndi chinthu chimene chimakhalanso chovuta kwambiri chifukwa fertilizer mdziko lapansi muno amapezeka maiko ochepa. Saudi Arabia, Qatar, uko mwena anzatu amapanga oil Ukraine ndi ena chifukwa fertilizer ndi byproduct chizosala uko za kupanga petrol or fuel byproduct. So sikuti ndi chokha yaye ndi COVID yu fuel uja kwa demand inatani inachepa meaning therefore production inachepa
ngati production inachepa ndikuti zinyonyoso zimasala za fertilizer zija zinachepanso, meaning kuti demand ya zinthu zija inakwera ndikuti zikwera mtengo. So pamene ndivuto limene tili nalo kuti ngati Malawi ifeyo mukupeza kwathu ngati dziko timagula kuma middlemen. Timanena nthawi ina ma middlemen ake chifukwa quantity yathu chochepa sindiye woyamba, alipo amene amagula kwa ma company aboma akumene amapezedwa fertilizer ndi kumabwera ena mwina ife timakagula ku middleman wa namba 10 amakabe middleman ngati ojia basi ojia so ndo waikapo kake then itimapezeka so kuti akafika kubera mara moto abwere bairero tikufuna kwere galimoto si anthu andale ambiri ndi malole afuna kuti apezepo perepo apeze chichajero zimaonjezera mtengo afetezayo. Then tinaonongeka kuti liberalization 1994-95 ija azungu anatipweteka, Bretton Woods anatipweteka sanapanga liberalize industry kale fertilizer ya mabwera wambiri small holder magula admaki mapanga zochitika koma pachana panga liberalize makuta yesa koza kugula, meaning therefore that anthu aja amangogula ma middlemen mitengo sipani kumakwerera kupezeka kuti zinthu sizikukhala zinthu zabwinobwino. So ngati ndondomeko tikusala ndiyo mweyi izikhala zovuta chikwa zizikhala zikutivuta chinaso chifukwa njonaziya ndinanena ku nkhani ya kusakhala ndi regulatory framework ku nkhani ya agriculture. Ndinapereka chitsanzo cha anzathu akumera ikuyang'anira za mafuta za energy chani makra akuyang'anira za telecommunications. So pano ku agriculture uko kulibe regulatory framework imene ingapange control ngakhale kuti tizigula kuti mitengo izikhala bwanji. Then ndikantima katu kufuna kuti titengepo mana moti tigule zinthu kumene zimapezeka kuti ndi embassy for example kukata kumapita jama Tanzania jama chika kuchikawa areas somebody Karima of course apita ndikufuata apita ku Kuwait kuma ndikweno kumapezeka chani kuli anthu ambiri kumene ulendo wa Rwanda ulendo ndani madolo amene ali kuna khari kumene koko ndi kumapezeka chani in the Gulf akanakhala kuti iwo akugwira ntchito yotamandika ya ku Gulf chachikulu kwambiri akanakhala akulimbana ndi kuthandiza Malawi kupeza fertilizer kuti azifika kuno tizigula komanso boma likhani ndondomeko kuti kodi tipitiriza bwanji kupanga liberalizing zinthu inde IMF ndi World Bank anatipasa amatigwira ukaidi kuma ziko ndilatu ziko ndila Malawi therefore ngakhale ifeyo tikhale ndi local solutions panopo World Bank IMF amatiuza ma solution ya international solutions nanga ife di mbwandire zimenezi tinambwandira 1994 because mwina we were so desperate. Should we continue? Because if we want to be reasonable, we can use the smallholder fertilizer as a gurajan fertilizer upper wholesale. Kunoko kumaza gulisa kwa anthu bila kupanga supply. Then the fertilizer revolving fund ika timati mchizungu chake mwina amachiziwa sakulawo price reader. Amina ziziwa kuti mtengwa zinthuzi usamapitire chani apa chabwino tiyambe choncho amvula chawezi amvula yamba kuti nkhani imene isopano idalowa ndale imene imayipangidwira pa ground imene amayendera ngakhale timatha kuziwa kuti njira mwina zochipa ndizi timazithawa zimenezo kumasankha zinthu zodula chifukwa choti ndi ma interest athu kumeneko koma when all is said and done pamakhala funso lokuti kodi ngati dziko titasiya mwina season ikubwera kuti sitipasana fertilizer amene iyi kodi tikolola kanthu kodi tikwanisa kudyesana. While we are thinking of that question, how best do we do it kuti chisamakhale chiphinjo chisamangotenga ndalama popanda aliyense kuganiza kodi mvula ya chaka chamawa iyenda bwanji. These are my questions that we've been asking here before. Going forward ndokuti kodi mbuyo mesa ziko la Malawi linkatha kumapanga popanda kupanga na AIP tikangana nthawi yachina kamuzubanda kumakolola chokudya chokwanira popanda kupasana zosika mtsengo ngati panali kuthandiza kudali kuwapasa anthu ngongole kuti akagulisa akabweze so that the government is not taking the burden of having to subsidize economically. It doesn't make sense. Of course. Chawesi ukuiona bwanji nkhani imene going forward. One enatu economically doesn't make sense. Ine ndalemba apa kuti nkhani yonse itikunena only makes sense in political terms.
Vulani nakale kuti ukaiyankhula bwino umatha ukapezeka ku State House osati kuti ukangosewera ukangozungule kuwasanduka iwe kuti you become President. tukaya wakumeneko Fanya kuti wauza anthu bwino zokhuza AIP politically ukapanda kuyankhula bwino kumeneko sutaniko supita koma all these problems we are facing is because we are pulling chinthu cha politics now it's not making economic sense. Uzaona pesa kuti tikatitene ndalama zikutani ndi apa tipange bwanji chifukwa chokuti tikunena kuti chinthu cha ndale chimveke bwino komano in economic sense chikukana ndi chifukwa uzaona kuti bwanji apa titene tichotse kena kubwana a president asabwera zena kuti iyayi mfanene kuti bwana president abwera zena kuti iyayi anthu akhalibe because it's pulling be ma strings andale ena economic sense sikubwera apo. Now chimene ufuna kunena wanda choona kuti uzaona kuti kawiri munthu ukamati kutsogolera gulu when you offer to lead, offer to take tough but productive and helpful decisions, iweyo kana kuti ndifuna ndatsogolera anthuwa, tell them izi zitheka izi sizitheka. Ngati ukudziwa kuti kumene kupita iweyo ndi kwabwino anthu aja will follow you based on what you're going to do. So chimene ufuna unena wanda chona kuti ona in his take Mr. Mvula akambamo nkhani yokuza liberalization, IMF kutchulidwa, World Bank kutchulidwa. Ndifuna ndikuze chinthu chimodzi wanda timayikamba nkhani koma lero ndifuna ndinene ndi passion koma mwina kakhala kotsiriza sindiuziwa ngati nkhani imene zabwereso tsiku lina. I wish lero ine ndikayinena kakhala kotsiriza kumbali ya ine kuyinena nkhani imeneyi. Wanda iyi imeti kupanga ya subsidy is a pro-poor policy. Nifaka uzaona kuti budget akakonza anthu amakonda kuthamangira kuti how pro-poor is the budget. Kutanthauza kuti budget iyo anthu iyathandiza motani, amphawi iyathandiza motani. Ndi chimene nafuna kunena chona kuti izi zomati pro-poor policies ndifuna nenele kumaliza nzolakwika. These are mene amanena kuti pro-poor policies are poor policies. In fact, they are bad policies. Chimene wafuna nena chona kuti azungu akamakupasa nthandizo ndibwerera pamene amvula nena kuti World Bank, the Brethren institutions, IMF, World Bank, chondifuna chona kuti azungu akamakupasa nthandizo, they do not only give you money or resources, they also give you ideas. Amena kuti okay tikakupasa nizi muchite chonchi. Now what happens is azungu aja kamata ukupasani my ideas ndipereka chitsanzo in the 60s, in the 70s, in the 80s ndiyamba ndi chinthu choyamba ankena kuti for every country to develop it needs people who know planning methods. Therefore a contingent of Africans had to go for training ya planning kukaphunzira planning methods, national input, national income accounts, input and output, and so forth and so on. Zinthu zimene zodakaphunzira after some time adaona kuti izi sizi kugwira ndi amazisiya kenako they said okay fine, what should we do? Arena kuti we need the project managers, so people were sent again abroad to learn project evaluation, cost benefit analysis, issues za monitoring adakaphunzira. After some time azungu ajanaona so kuti zinthu izi sizi kugwira, times have changed. Kenako anthu ajanena kuti yeah, now they started in the late 80s and the 90s they started to say okay fine, for countries to move forward they now argued for stabilization. That is why uzaona kuti IMF is very much concerned the issue ya stabilization. So people had to know how to manage zinthu zawo kodi general monetary policies akuyenda motani kuti dziko likhazikike. Aona kuti stabilization iso ikuvuta lero abwera they are now arguing for income distribution. That is why uzaona kuti mabudget amene akuchitika pano pawo amene kuti onesesani kuti muwapange tax amene akupeza zambiri mochuluka. Faketi kakamba pano I think the very last program unakuona panga ndi Mr. Kasakulasa Dachoke pali nkhani yokhudza kunena kuti koma atu amene ali mu bracket yoyambira 3 million to 6 million, from 6 million wankau 40%. Now this is the income distribution policy which has now come in kunena kuti tisapanga tax amene akulendera zambiri ndicho linga choti titenge uku tipitise uku. But there's a certain professor who said if you want to deal with inequalities, what you need to do is you should take 70% of what the rich have and give it to the poor. Chimena fani malize wanda in 10 seconds. So uzaona kuti each shift in policy preoccupation of the donors comes with capacity building of a generation of Africans who are supposed to implement that particular thing. Now, potsiri zilankhani ndiwena kuti uzaona kuti ngati ma policies awawo asiya kugwira ntchito kwa azungu, iwo aja they drop them. They don't come back to tell you kuti izi zidasiya kugwira ntchito. Now, you find yourself
keep on running on the very same policies zimene zisakukwira ndi chimodzimodzi issue ya pro-poor policy zomangopanga masubsidy akutivuta sadatiuzenso kuti iya izi tazisiyeni kaya amangokuyang'anani. Amvula, last question on this issue. Do we still need my subsidy fail kuti tizikolola chakudya? If the answer is probably yes, how best can we do them? Because zikuonekeratu apapa pano pabwa suggestion yoti bwanji tikakolola chimanga chiwiri zikasindisa ndi thumba la fertilizer as a way of sustaining it, because you understand? It appears kuti we know kuti sustainability kuti futa, so people are we so desperate ngati kuti zisango? We are very, 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 very desperate times 3, because panopo if you look at the subsidy, see achakwera kuti number ikhalepe omwe yananena. Yes. Meaning therefore that you're going to dig deeper into the budget, kupa ma program wena Kwa agriculture koseko. kwa agriculture waseo Ukanga duli subsidy kutenga almost 95%. Ministry of Agriculture will now just be about subsidy. It is not about the green belt. It is not about research. Crop husbandry. It is not about crop husbandry. And animal husbandry. Animal husbandry. Zina is the Extension services. What, extension services. Kwa polisi atu zabili mbili. Zili zangokara ba. Papepala bas. But all the money zikuloa kujani subsidy. But then are you able to cost this subsidy? Gizunguja economics anena kuti mwina cost benefit analysis. Yes. Mwaona kuti when you are spending X amount of money on this subsidy, This is the profit we're making. This is the profit we are making. When you are still giving these people chimanga chaurere, when you are still doing zina zake in the same context, mwapeleka fertilizer, mwapeleka so chimanga chaurere, mwakulaso china cha dotuma, mwakulaso china cha NFRA. So kuti zimene zimukupanga bwanji. Mwasisaso mtengo, chimanga chijaende malize kai. Chimanga magura cha 200, mwena 200 kwa chaperekeji, mukuchigurisa 100 kwa chaperekeji because you want to save. Now, it is the politics. As long as nkhani ya chilungamo njona kuti our political leaders samafuna kukhala honest and they don't want to bite the bread. Yes. Samafuna kukhala muntu, a person who says, look, I'm going to be one-term president because I want to make a change. That's the answer. And the people wakandifuna kachiwiri avomere zimene ndutani. That's the answer. The people don't want to talk about it, and amafuna kuti bora iwo wakali pampando and bora to survive. Now this issue has become a political issue. We cannot sustain it. So is the not question possible. is, do we still need it? Look, we still need it. Kunena chilungamo, we still need it. We need to perfect it. Kuti moti tizingokhala ndi ndondomeko 1 yongokhala chi subsidy yothandiza zakudya, food self-sufficiency. Let's promote commercialization. Anthu aso azithandizidwa azilima timbewu tina kuti azigulisa. Chongata kukula chimanga choka choti akulima chimanga wanda fertilizer chimechi chilike njona kuti amapeza chakudyacho koma amachigulisa mo cheaper because amafunaso ndalama. Komanso boma lipange invest into this agriculture. I mean the irrigation farming. We must invest into commercial farming so that amata kupanga zambiri, angarime zambiri, ma commercial farmers, they will be able to ensure good production cost, production as into equal, commercial kuti ma prices atsika, chima kugula zindu. Koma bantu kamakhala kuti anthu azilima ndi kaso, ngakhala mwapase fertilizer, they will not produce enough for themselves as well as for the country. So why the food? The last point I wanted to mention is we must look at the issue of fertilizer holistically. The price reader, small fertilizer revolving fund is ibanga import fertilizer on behalf of the nation. He also andu asigura kuma company aboma kuma ikoko kukata kwina ndikwina akambe ndi, for example, unfortunately akupanga process ma byproduct ose ambiri amakangata ku Japan. So you've got to make sure kuti zinthu zikukhala kuno bwino and somebody is managing this process on a year basis. Chikuti makanga tima zizimuka timakamba pa fertilizer kwa sala 1 month ya oti anthu ayambe kulima. Sinapange chilichonse. But we have the whole government, Minister of Agriculture, which can talk. We have got the whole president who can talk to the other mayor or Minister of Agriculture can influence
kuti anthu azigula fertilizer through smallholder chakuti zonse akulangwa ku parliament akanaziwa kuti the solution is that one. ADMAC would have been fine, but the reputation of ADMAC so far is poor. Okay, so I'll have to get you okay, so imene ndiye nkhani yathu yoyambirira tikupita ku nkhani yathu yachiwiri mu program yathu ya horticulture. Nkhani yathu yachiwiri imene tifunanso tikambirane mu program yathu ndi zimene adachita Amalawi Defense Force. Amalawi Defense Force lachiwiriri adayimisa mabasi asanu 5 kukaronga, mabasi amene adanyamula anthu amene amachita mabusiness ajamati cross border trade amenewa adawayimisa pa roadblock ya pachilumba. Adaona kuti malingana ndi asilikaliwo kuti anthuwa mitengo imene adalipira katundu wawoyo adachita under declare, pachifukwa cha imenecho adachita detain mabasi amenewa. Anthu adauza kuti asiye katundu wawo, atakana anthu ndi anthu omwe anakhala pompo. Zinatengera MRA kupita kukanena kuti bwanji titenge mabasi wa tikachitenso process mwina ndondomeko zimenezi kunzuzu zimene zinakachitika. Now chawezi kodi zikukhala bwanji pamene papa anthu akunena kuti malamulo ake amayina kuti apolisi ndi amene mwina azigwira ntchito kwambiri ndi MRA. MDF has no business kumalowerera zimene za civilians pokhapokha atayitanidwa kuti azayang'ane zinthu zina. Kodi akulowerera mali anzake ndi ndani? Kodi alena ali overzealous? Kodi akomanda kuyenera apangete mwanyamatawo kapena iya MDF ikugwira ntchito tamandika? Ukuiona bwanji nkhani imene chawezi? Nkhani yovuta kwambiri, nkhani yoti sounds more commercial in nature. Ndi nkhani yoti ikuvuta kwambiri kuti kodi kuinena kwache tinena motani. Tingoyambira kuti iwo adayankhapo kuti chani kena kuifitike pa maganizo athu. Iwo atafunsa kuti nchifukwa chani mukulowerera zinthu zokhuza ngati zimezi, IMDF anayankha kuti ife ni ntchito yathu kuchita compliment kapena kuonjezera pamene tikuona kuti ma security agencies anzathu akuperewera. Anachulamo immigration, anachulamo amene wa police, anachulamo so prison services. Kuti ngati amene akuperewera pena pache ife timabwera akuperewera. That's exactly where I was going. Kuti ndekuti yo anaona kuti kodi kozikona achaphawo ena. Yeah, MRA. Siaphawo palibe wankulu ndofanana. Nde iwo apo bwera pena kuti anzawo akapatene chonchi kuti ma workmates awo anaperewera kapena tinene kuti kumene kuku kudali some palm oil. Kunena kuti mina make adapakana mafuta mmanja kuti kagulu kawena fa MRA yeso amavala songa disotu ngati asilikali so ali nyota umu kokuja kula immigration apolisi ali kuti ali komweko. Now what happened kuti izi ngati zizichitike? In fact ni funso lomwe ndikwanika kuti ndiliyankhe mutu mangapo. Iwo adadziwa banji kuti these people had under declared the goods that they were bringing. Adadziwa ba kuti zinthu zazapangedwa zachidwa under declare. Did they get a tip? Kunena kuti mabasi to amenewo khanga lipachitika kena kaika chinyengo mwina nzomwe anthu tingoganiza koma ningani yofuta kwambiri ndamve kuti kodi amvula aikula moti izizi zimene zachitikira pamene papa zapereka chithunzi chotani kwa MRA kuti MDF agwira mabasi musaikoke nkhaniyo mukaikokera mbali inayi kuti ivuke pa window sidi kuikoka tungofusa mafuso amene anthu amene akufusa anthu amvula utibweteka iwe ndikubweteka ndi bwanji ndi uikokera pa window nkhani kodi mwamba kopa sidi kuopa kufusa mafuso amene Amalawi akufusa sipono nkhaniyo njasi Amalawi akufusa olimba nkhaniyo just straightforward chabwino tilankhulapo pawiri poyamba bona kuti Malawi Army Defense Force ndi mbali imodzi ya ma state agencies, police, army, immigration, and that wakubulizwa and that also our intelligence. Army are in the intelligence yawo imakama boda imayenda kumaziwe maikoena akakhala maboda paja kapa mwanza hapo payone paja mumona wami alipo mpombo territorial integrity mumona mwina overall ngati mechanic mwina akhala kugulisa masamba pompaja iyeyo ndi ntchito yake yoti leso apangejani angane pamene paja ntchito yake. So it could happen that that intelligence person wami anaona ndi kutumiza utenga supano kumpoto kuli open border yaitali kwambiri kusongwe open border chimene chimachitika thousand ndichilangwa china koma chimene chimachitika nchonena kuti anthu ena amakwera bwato kuoloka ndi katundu Songwe kupanga use and chartered route tinapanga ko story mpaka na yapanyanja tidapita ndi tukaona
tidawina ndithu khanga story imene yapanga bwino kwambiri chaka chathachi. Yes. Amaoloka kaoloka smuggling aoloka kuzalandirana kusidya kuno kwa Songwe ndi kupanga bypass border kukarowa kuseu kusipano pasogolo lori ina yasisa katunduko orumene kwinako yakumalayi kuni kudikira basi chimodzi basa amadikira kwinako. So anthu a intelligence yami or ya police amata kuziona kuti this is what is happening. Now anthu amena kuti zinthu zo smuggling is rampant border imene iyi ndiyoti ndiyovuta and mwina ame also ndichito imene chivako irowa chikwa njoti it's an open border and njoti aso mziwana za battles zote zimango cross. So mwina ndi vuto lalikulu because nkhani yoti anthu apanga smuggle kwambiri kumene border imene ndizoona and anthu amene amadusa ndi katundu apa amakhala amene abwera structured bwinobwino koma amene akupanga za smuggling ndicho ndi trade yayimphamvu kwambiri. So mwina that's one reason. Koma ma agencies aboma amene akupangana compliment ndichifukwa amapezeka kuti ame sangaro embasi kupanga inspect. They would simply say basi because I'm roadblock because I'm a roadblock. Yeah. They can check and say look basi is supposed to see it mukaipange check nguzuzu akaipange check because we saw those that have under declared kumene mokwaso anthu amene anapanga smagu alipire to the city romwe because again the responsibility of a citizen yonena kuti tena kumalipira rightful tax is very very important. Yes. Because that is something that ifenga tamalawi so chimativuta amene in whatever form kanda zato achimwenyewa kandi ndani they would want to do things free, do things already but don't pay tax. Now getting good is says zimakaja. So that responsibility is yes, ine ndifuna ndifusefuso tili bakhani imeneyi kuti zimene achita IMDF pamene papa should it be condemned or it should be praised? Because pamene popo mpamene tikufuna tigwirizane ndikuona kuti ineyo it should be praised. The only area where it should be condemned is that there has and there is missing link civic education. Because when you get an MDF kuimika basi from nowhere, passenger even the innocent individuals get surprised. Yes. MDF now they're giving an explanation. Yeah, but this should have been as you should be able to say, look, this is the role that these people have. Because Zima Peza carry IMDF at a Peza footy, Mubasi Moja, I was our police, nothing wrong. I am a Capizamo foot, we know Yamana foot, Irigo, Yombana, Abankajan, Akabizamo Jamba, Ambuza police, Akabizamo Jani, so more they are complementary. Yeah, of course. Amakakuti, Ama Pangana and Kanizo. Wanji Saku Kalali Mosi, Parodi Bro, he would have police so many as a club of Mwepo, Amala was a club of Mwepo. No. I am a candy road broker. For example, this route, but Jitimba Bamakandi road broker. Then before that, Panopa Meama the road broker. That to them, that's a security road broker. Because Amayana Zambia, apart from Zango Kaji most doesn't do so. Commonly, they would have been looking for Anzatu, Enaso, or people that are suspicious. What should be understood is that the Amakandi intelligence. Paboda Mwepo Amaziwa. Aya asuda mangokawa boda bokai. Ama law, muna 10 kilometers into another area, could kumele kuma kuchokera catchment area yanto karo kumalawi. Ama afuna ziwe security, kote zindu defect yanchi. So zimene zozo zangati uze, because the security operations. But anybody would do it. Chimozi, anzatu wakugina, ama badaso malawi kuno. Paka mena uzofika uplanta kuno, kumasata kuti zindu kala mwanji. Because they come in cognito, kuti samaziweki. So to me, Paripe Chimene Analako Ame, the only thing is Mwina, because it happened to be the only time China Jididwa, because they also got interest in the money. They use the taxpayer. They need the money that is generated by MRA. Dramazo to save it with the phone. Anyone who's doing an activity must pay the rightful tax. Exactly. He should not be harassed, but must pay the rightful tax. Compliance is so. If you are as the citizens, we must have it to Tizipanga comply. Mugonera hot current pompano pa Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso pa Times Radio tili ndi bambo Humphrey Mvula komanso Chawezi Banda mbali yakuno muli ndine Wonder Msisia tupita break khala ndipo mpo chifukwa tubweranso ndi nkhani zina.
Sometimes Stating the obvious. is your only choice. Times Television. Times Television, Times Television is Miss Malawi. Television Station of the Year. 6 years, 6 years. 6 years in a row. And we salute all our viewers. as well as advertisers, For the unwavering support. And we ignore all unnecessary noise give you best value. for your money and time. We rule. We rule. We rule the media kingdom in Malawi. takulandiraniso pamene tikupitirira ndi program yanu ya Hot Current pompano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi Facebook page komanso pa Times Radio. Chawezi tisanapite ku break timakambirana nkhani za MDF kuyimisa mabasi amene anaona kuti khangati kuti za misonkho sizinayende bwino. Now going forward pokuti amalawi ambiri afunsa mafunso osiyana, mukuona ngati tingayankhule bwanji amalawi kuti aziziwa ndithu kuti ife tikazayimisidwa nda MDF sinde kuti kodi civilian government mukupanga bwanji tingamapange bwanji ndi cholinga chokuti enaso MDF enaso asakhale okomedwa kuti azichita overstep their jurisdiction kumakalowereranso mwina nkhani zokuti sizikuakhuza anthu azikhalaso confused. How Avula spoke about civic education. Yes. Tipange bwanji chawezi. Ndizona Amvula anapanga raise mfundo yomveka bwino kwambiri. Kunena kuti chachikulu nchiona kuti anthu sotidziwe ngati mene anayankhulira IMDF naye kuti ayi ife timathandiza ma institutions anzathu amene timagwira nawo ntchito zachitetezo. So tidaona kuti miyamake pena pakuperewera. I believe chilipo chinake chimene chitachitika kupodako. Chifukwa adauza anaona kuti ayi basi izo zikubwerazo tazionani muonesetse kuti miyamake anthuwa achite mpaka nakugwisa liwu lokuti there has been an under declaration of the tax that they were supposed to pay. Alipo ena wina achimwe adawuza kuti izizi zachitikadi kunoko. Now chongofunika kuchita nchona kuti iwowa ali ntchito amati kuchita protect amati territorial integrity. Kunena kuti pasabwere wina atisokoneze komanso tokatoka tikhalebe ndithu anthuso ndi integrity onena kuti tizipanga zinthu zolondola. Tax compliance boma likamenda kuti lifuna chite enhance collection of taxes tentonesetsa Malawi kachinyengoko siringana amepo pano yayi pena pali ponse ola police adakhala ali apo ame ali apo immigration ali apo chiyengo chizakhalapo be chifukwa chimapangidwa perpetrate ndi anthu ogwira ntchito mwemo ndi every system is beatable ainacha chawapanga zimeze koma the best we can do is tingoonetsetsa msongo tidzilipira komanso amene ngati IMDF no they can step in where necessary komanso with reasonable and proportional force. I think it particularly emphasizes kumanga underline pamene poya they can step in reasonably and proportionately. How then do you determine that this is proportional force? Amvula wants to say quickly. Yes. Apart from what he has said, yes. This civic education. Kuti marozao Amalawi tiziwa kuti ma state agencies amapanga complement injava yes. ndi nthambi za boma so ame na also ali sabwena lazima kubalance akamayangana iye samaine chifake kwina kwa malima msewa amapanga zofunikira so azigwira ntchito za part of the society civil work imene ngakhalepo because they should be interested ndaba zimene mapangidwa nzebisongo yes. akamva nkhani asaikarire koma mwina civic education yofunika on both sides kuti Amalawi aziziwa kuti mukuza kukumana ndi road block ya ame akufusana kuti katundu wanu mwendetsa bwanji iwowo salowa mbasi mokuti ayang'ane matiketi koma akapanga suspect awuzanzawo kuti basi iso ndayipanga zero tiyende zipita ndikuti mbuyo gamoti ya ame iziyenda paka kumzuzu mwina ka ayipanga pena pache kwina kwache ndikuti gamoti ya ame izikhala mbuyo kuti musaime pali ponse paka tikafike pamene pali MRA checkpoint or pamene MRA yangathandiza amapanga chimodzimodzi tesere border tikunena apa ya ku chiwetako pamakhala mwina 2 officers ndi ya police choncho ndiye kaona kuti buses zikubwera amakhala overwhelmed
ndi kuti mwina amapezeka kuti basi amangazipanga search amangazipanga check kumzuzu so zimene zimachita so civic education is important. Two, training these other state agencies zimene sizimapanga deal ndi civilians nkofunika kuti anthu aja in terms of handling ya anthu Yes. izikhala equitable isakhala yoti mwina heavy handedness. Yes, that's where I was because going, yes. munthu wame iyeyo chimene anaphunzira ndikuphwanya The enemy. the life of a Yes. soldier kwa iyeyo either ndikupha or to destroy something. Yes. That's what he knows best. Ndi chimene amaphunzisidwa. You cannot train a soldier kuti mwina aziseja mabasi. You train a soldier kuti Defend the country. defend the country or They are there to exact obedience. yes. So what one needs is good. What a way. Andrew Yes. many Yes. many are involved in this kind of work. They must be properly trained. Kuti Yes. azipanga chani. Most when they are look. That's why mwana kuti ndawo jogona mademo zaka chani ba. It has to take even the general himself kukhala nawo pakaini paja. Chikoma ziwa kuti ngati sindikhala hapo anye matawa akoza kupanga zina so basically that's the way you go for it. But most of all, which I expect government, opposition, CSOs, ndino twankani to do, is to make sure that nkani ya misonko hii tizira nkula ngati nkani ya misonko yoyenera. Tisamangu kala kuti kufuna fertilizer orere, we don't know kuti amachokera kuti, because fertilizer orere amachokera kumisonko yathu. It is not that the government has got a pot of money elsewhere. It comes from the intruder. When you want to number is a chepe, meaning therefore you must correct more to meet that gap. You may have to go fertilizer. So that mutenga umene was quite in a with the same resonance. Because kuti mwina vanova atangofuna zinthu koma iwo sakufuna kutenga kumbali yawe afuna kutenga kumbali yawe panopa even those that are in opposition will not want to talk about it. If anything they want mwina anthu amene azilanda fertilizer 25 million not knowing kuti ndalamazo iwo sanapanga allocate ndalamayo ndikuti the effect again imaka so ni nkhani yayikulu yofuna kuti tiyang'ane bwino koma nkhani ya misonko iyi ndiyofunika compliance is very important. Whoever does business must know that there's a fair share to yupira kutax. Chabwino anthu ena akhala kumakambapo kuti malingana mwina amene makhala kubera ndale misonkho yathu zinagwisa ulesi amalawi ena kuti azipereka msonkho kuti zona zizipereka msonkho kuti wandale azikamanga chinyumba ngati hotelo munthu tansanga zolo lomweli wa from follow 2 years down the line akukhala chinyumba ngati chihotelo zimwena mwake zimenezo. While I agree with you Mr. Mvula kuti we must indeed pay misonkho mokhulupirika but anthu anajesedwapo galu ndi mwina adalu ngani wanda koma look we must be holistic. Yes. Anthu amene akumanga zinyumba ndi ifomfolo yo zinyumba zazi anjetidwe amene akupanga zawo so train iziyenda chimodzimodzi because if the crusade is against corruption let it be a true crusade about corruption. But it should not compromise tax collection. Exactly. We agree on that one. Kupitirira ndi program yathu ya Hot Current nkhani inaso imene ikupezeka katikati mwa program imeneyi ndi nkhani yokhuza bambo Pomphio amene adali akulu oyang'anira za ndalama former budget director Ministry of Finance. Now nkhani ikuti Pomphio adayamba kuimbidwa mlandu pa 5 November 2014 actually anachita interdict pa 5 November 2014. Malamulo interdiction akuti munthu umayenera kuti uzilandirabe ndalama koma interdiction ya Pomphio idali yokuti mpana adacho sabapero mlandu wawo 7 years down the line adakayankha adapita ku court ukapempha court kuti munthu nesakundipasa court lidapereka default judgment utanthauza kuti boma sidapita ukachita defend kuti ya Pomphio apaseni ndalama zawo zaka 7 zonsezi ngati pamachitika ma increment pakatipa zonsezo zikhalepo kaya ndi ma benefits ena apasidwe ndi anthu akubwera pano kuti kodi zikhala bwanji chamwezi kuti boma silimaziwa kuti limayenera kupanga choncho chifukwa lamulo limayenera kuti munthu amene ali pa interdiction azikhala pafupi ngati imene tinamvera kwa langiza ajada apita AG adapita aja ankalangiza president atakambapo za anthu amene amakhuzidwa ndi 6.2 billion kuti ndikufuna kuti anthu amene waimisidwe ntchito popanda ndalama adawalembera kuti zimenezi zophwanya malamulo
mbali ina anthu akudandaula kuti munthu amene tikunkayikira kuti adatitengera mbali naye tizimpasabe wakhala pa nkhati wakhala pa plasma khoswe tufuta kumupha kwache iyambe nkhani chawesi. Tinene kuti nkhani 7 years ago ndi imene nkhani idachitika kunena kuti 2014 Mr. Pompeo adayamba kuimbidwa mlandu umenewu, then he got interdicted. Interdiction imene idachita lead kuti mpaka na achosedi pa payroll osamalira kalikonse and other attendant benefits to his position, but he still remains the civil servant. exactly. Koma so zoti ukakhala pa mpandopo pamabwera kasalale ndi pamakhala zoti nantina kaya ndi mafuta kaya ndi fuel kaya ndi house allowance, so those attendant benefits were also scrapped off. Ndi zimene zikumveka. Now ndimafuna nene kuti choyambirira ukanena kuti this was a default judgment, kunena kuti palibe mwe adapitako kuti akachite defend case imeneyi kuti kodi apa pazikuyenda motani. Ndiyeno nkhani ndionera kuti chidachitika nchani, koma tikudziwa ndikale mbuyo mchamene zinthu zimayendera makamaka ndi boma lakale 2014. Tikakamba za 2014 everyone knows a political party synonymous with the 2014 to 2019 alisa kuchidziwa chipanecho. That's what happened. Issue ya malamulo was thrown to the dogs. Alisa kudziwa amene zinthu zimayendera, lamulo limakhanga kuti limavuta kuti alitsate, so amangochita zinthu mongopanga ngati kuti kunja kuno kulibeko malamulo. Now zotsatira ndi zimene zikubwerano tsiku ngati lalero, koma chidwi changa chachikulu choyena kuti my inefficiencies amene timakhala tikudandaula mdziko muno okhudza mwina make prosecution komanso disposing of cases in the courts, these are the results. Because case kuti ione it is dragging up today. Tamva mpaka na mai esime chombo sindamene mpaka hando kesi akupita mpaka nakuti ku America adapita aitenga chinangwa aiponyaso zimene amphuya mapempha kuti bwanji yambireso. Now mukuona 7 years have gone mutu waje sukuoneka amayi amene amayigwira judge amene amayigwira kesi imeneyi mpaka na apita ku America yapita mmanja mwa achinangwa. Now awamphiyo akuti yayi chifukwa chokuti magwidwa ndena yabwerano mmanja mwaena tiyeni kesi ino tiyambireso banja. Of course awakadira anena kuti yayi sitingalole zimene sitingayambireso tiyipitiliza, but nimaena kuti issue yayikulu ndi my inefficiencies and kusoweka kwa chidwi chona kuti tikanguta panga apata isi ya kesi icha kupanga apata isi zaka kumangota mapita. Now izizi ndrama izizi court la Industrial Relations Court anakasuma mphiyo, of course IG hapa anakuti akapanga challenge case imene because anena kuti one this particular kukasuma komanso kandi order ya jimada kafunayo akuti idapangidwa amati irregularly akuti khanga kuti sada pangeso motsata malamulo amene amachita file ma documents akesi imene pamene pali lamulo lonena kuti ma civil servants akachita interdict amakhalabe akulandira ndalama. Chidavuta ndi chani kuti ngati lamulo limene lili sili anthu sagwirizana nalo tipangezo kuti tikonze lamulo limene likusiyana ndi kumalinyalanyaza. Chifukwa zimene zimachitika apa ndi kunyalanyaza pamene pali lamulo kuti munthu amene agwira ntchito mboma zasiyana mwina nima iwe ndine kuno iwe ndine kuno kuti tipalamule akatimisa ntchito ekhala nkhani ina koma anthu amuboma akapalamula ngakhale akukhuzidwa kuti zopalamula zawonso nzokhuza kuti ndalama zayenda bwanji alipidwe amayena kuti azilipira fupe. Now chimene kumene mapita wanda ndimayena kuti ikanakhala kuti nkhani iyi yet 2014 2015 mkuluye Pompeo akulipidwa. Now anthu amene analipo nthawi imeneyo adali ndi chidwi choipanga prosecute case within chabona kanatha kumulipira within 2 years or 3 years zikanatha kuteka kuti okay tikukupatsa because of this lamulo kuti even though you are on interdiction you still deserve to be paid legally at least 1 year 2 years at most 3 years akumulipira sizikadapweteka. Kesi yo ndikuimaliza kuona munthu wache munthu ndolakwa kapena ndosadani ndosalakwa pa 2.4 billion kwacha imene akumganizira kuti adasokoneza koma ndithu kumangokhala mpaka na 7 years. Ndalama idu ngati court ina kuti apereke zikozotheka chabwino AG akupanga challenge koma ku court itu ndi heads or tails umatha kuwina omatha kuluza. Akati akawina ndalama iyi ya 7 years munthu samakhala zikupangidwa suspect kuti mimi anasokoneza so ndalama popeza nkhani ili ku court muzapeza so mkuntaniso mukumpasa so makobiri amvula nkhani zimene zizi zokuti malamulo ndiyovuta tsopano nkhani ndiyovuta ili ndi mbali zambiri kuti muyang'ana mawu abwino mwina ndamene analankhula chawezi kuti chifukwa kale anthu amayimika ntchito based on MPSR
chikwa mempesa mujawanana kuti mundu akuza kumpanga interdict on half pay or on no pay at all. Ikakhala kuti mlandu umene kumuyimba ngoti pazikhuza ndi ndalama ndikuti akhuza kupita without what no pay. Nkhani ija ikaenda inkuwina mlandu uja amulipira zake zonse zimene amene akuti apange chani. So mwina pandondomeko imene nalipo nkhani inayamba kuvuta chikuti the former AG Chikotsawo anapereka mamemo aja amene anapanga liki muma newspaper. Effect yake ine yosakhala bwino nditi imene chikwasono anthu anapasidwa, they were empowered kuti sono kodi dizi even energy ndikwena dizirandira yet so mene ndimatatuka nkhani ngati zimene so panali vuto ani nkhani jaso chikomando ndiko ndizoona kuti ukafuna kupanga su atone jeno umene utupereke notice ya 3 months. Yes. Kuti upereke intention yoti mwina wapange su cholinga chimakhala choti iwonso ngati atone jeno aja chikwa iwo amayimirira boma so ndinoti apange consult relevant offices zimene zikukhuzidwa ndi nkhani ija asanapite ukaipanga defend nkhani but apa zikuoneka kuti negligence, sabotage. Yes. Chikwa there is no way ku AG ko kuli maloya ambiri kuti sangapite ukapanga defend nkhani because the role of AG's office ndi fire engine ngati mwina 997 so you defend even a useless case because iwe ndi ntchito yanga ine ntchito yanga iliziruza ndalama ya. So ngati munthu mungakhale ndi nkhani mpaka ukapanga obtain default judgment is actually very bad and it reflects very badly on the office of the Attorney General. Yes. Because the Attorney General must defend government on any other case, bad or good. Chikwa mbavu zako, ubwino wako, umakhala ponena kuti iwo kupanga defend makesi aboma. Your opinion outside that defending a case is a different one. Kuti wapanga advice kuti nkhani kanaka choncho. Koma you don't sit back and say basi panga defend. That is where the mafuta mwina nda Attorney General ambayo amaika po personal interest and conviction. Ineyo I don't believe kuti tizipanga zakuti. Therefore, in sindipanga zakuti. Mwina, that's what. So what the Attorney General's role is to defend government, to advise, but to defend again. And because you're supposed to save money for the government. So, how do we move forward? But would as it stands, minimum and I would interdiction ndikuyenera kumapanga enjoy. And I kunena so munkhani momwemo. Kuti ndi maclaim ambiri anthu amene akubwera ku office kumene kuko. Tiende bwanji going kupita soko. Is it a law that we need to amend or to review? Yofuna kuti lipange review. Komanso MPSI yofuna kuipanga review going forward as well because sitinamve test case yabuno bwino because ulesi osafuna kuitenga nkhaniyo kuti ikafike ku Supreme Court kuti akaona kuti there's a decided judgment lamulo lapangidwa or you want to kupanga review ponena kuti nkhani zilipo zambiri zimene zimafunika because ikakhala kuti nkhaniyo decided I think it will be decided on the merit so kuti nkhani ile yonse because yakhala kuti ipeze kuti makuti so apapa zikutivuta because in the eyes of a Malawian achiona chinthu chodabwisa kuti munthu amene akumimba mlandu kuti akuganiza kuti anononga ndalama za misonkho ya anthu 2.2 billion ndiye mweso alandire ndalama kuchoka ku za misonkhoso that I mean chinthu choti it is offensive ni chowawa and ndizoona kuti this person deserves ndalama zomwe ndi zake koma mwina the timing the perception it creates and mwina chikhala chinthu chosakhala bwino kwenikweni so mwina nthawi zinaso ife tonse including our people that defend us they should be timing to say that ichi panopo chimwina chikhala ndi it will be poorly received in the eyes of the Malawian. So going forward, let's review these laws. The AG must continue to fight the cases and then we test it with the whole judicial system and came up with an established. Komanso it was a lesson. Attorney General kulankhula kwambiri. Chikumakhala bwino because people will now take advantage of what you've said to take action against your government. Yes. Chwa iwe wasanda kwa ombudsman. Ombudsman wasiwe lobbyist. So ukujia yote anthu ena atani aphwanye mboma. Yes. Na nkhani yathu yongodusa ndiyo kuti ukusena funa kumangako njanje. Yes. Anzathu ku Mozambique mbali yawo ndi amanga.
ife mbali yathu imene ifuna titumikizane ndi aku Mozambique kuti kuzidusa katundu mwina amene akuzotithandiziraso kuti mitengo ya zinthu ikhale yochepa. Tidakakangana mabwana aliyense kuyikapo maganizo ake kuti amalawi zimativuta pati mabwana kuti yandala fotokozana mabwana aliyense wina akumati kunena ichi wina kunena chosiyana ndi nzake. As a result, the project is failing to uje. Is that the reason why it is not moving? That's what the story is about. We are failing to move because there are too many powers that are fighting aliyense to give an opinion. Chabwezi mwamsanga njongo dusa nkhani imene izabwera bwino next time. Nkhani ndiona kuti chiganizo kuti chichitike kuti zinthu zonse chitike zimene zikuvuta. Pompano ngati mukukumbukira bwino mmene a president amakhazikitsa msewu wa Kenyatta Drive ku Lilongwe. A chairperson adadandaula kuti mbomamo zinthu zikumavuta kuti tipatsidwe go ahead tiyambe kugwira ntchito ina zinthu zimakhangati zikutivuta. Komanso aperekedwa no objection kenaka inazachosedwa kuzaperekedwaso kuchulidwaso pena kuti government contracting unit. Yes. Kodi zikuyenda bwanji imene ili under OPC komanso kumbali kuli PPDA ndi zinthu zikumachidwa. One kuti tipange anakwisa chocho kuti tichite recruit contractor or tipeze munthu tilembe munthu kuti agwire ntchitoyo zikumavuta. Two, to administer payment zikuvutaniso zikuvuta ndezi kumapangitsa kuti one ma projects azitenga too long than the normal gestation period imene project imene lakuti ipangidwe implement ndezi zimene zikupanga wambiri delay. Mwina ine comment yanga wanda on this particular issue is nthawi inayache mwina market koza kukhala pansi ndi kumagwirizana. Ndikukumbukira bwino nthawi inayache akupanga launch kuti tili pa MGDS 3 Malawi Growth and Development Strategy tili pa number 3. Yes. Successor document ya MGDS 2. Ndikukumbukira bwino adalankhulapo Agudo Kondwe adalankhula bwino kwambiri nthawi imeneyo. Adanena kuti ma documents abwino amene timalemba awa mgwirizano umene timakhala nawo polemba ma document iwa pochita ma consultations mgwirizano omwewo ndikupempha udzikhalaponso pa implementation. Now you see kuti tonse tikakhala pasi tikamakambirane kuti amene tifuna tipange nkhani yokuza njanji yokuza misewu timakanizere kumavomerezana koma tipange chinthuchi tamanokokana. That's the story. Yes. Brought amvula mwamsanga ndemanga yanu kuti chani kukokera na mphamvu ma process kuchedwesa kuti tingochita implement zinthu. Sipano ine ngapange bremo usogolere because the project ngati meme munenapo ndio tingakhale a president pet project yawo amayiwerengera kuti project yes akaipanga ndoti anthu akusanje kwa atani apanga win over kwa iwo already anapa sama MP anapa sa mwena ma councillor. I'm very sure with project kuzokhala. So mwena it is the lack of that political supervision yonena kuti pange drive the so also ndikoza panga blame nduna kandi deputy minister kuti sakuti panga harmonize anthu bwino tindi pange chito njatonse all parties my stakeholders nkhani imene ikuvuta anena ya pick on Agudo Kondwe anena nyamatayo njoti ndizoona kuti panga ma document you bring people together. Exactly. But when it comes to implementation you don't do the same. Yes. You don't do the same. Then chimene chimavutaso kudyamo mmene muja kukatangare kupeza kuti zikuyenda bwanji. Yes. So the delays what is it for me? Yes. So chimene chende chimavuta kwambiri kodi wandipereka fees yanga chowapereka isanate project have I been paid. So wana kuti madrain tactic ajena mabwera ponena kuti ufuna kuti akukonze chabwino mfula tisida imeneyo pamene poti zabwera nayo bwino imene ukamba kuti ma project komanso red tape ma bottlenecks ali ndi mawu ambirimbiri chaweziseka nkhani. Mwina tiseke nkunena kuti ngoomba nkota kunena kuti tiyambe ndi subsidy. A minute I hope sikwana. Subsidy njabwino imamveka bwino tikamayikamba tsiku ndi tsiku koma tikati taipitiliza in the same fashion pakoza ine ndikuzawanda ikoza kuta 20 30 or 40 years palibe chimene titasasinthi. Ine proposal yanga as an alternative to subsidy amena kuti maganizo manga anthu tiachite involve in high productivity sectors. Watu kuno chimene chimachitika wanda chimene chikutivuta. What we do is simply we move people from low productivity sectors in the outskirts kaya mamizi
anthu aja they are simply urbanizing amapanga zochepa angobwera so midzi kuzachita so zochepa. What is simply happening is urbanization. Koma tikanakhala kuti anthu aja timachita involve in high productivity sectors, dziko lino bwezi litasinda. How do you do that? Give people effective education. Give people things that enhance human capacity. School yabwino, apase ni madzi yabwino, apase ni social amenities owathandizira, chipatala chizikhala pafupi, anthu aja asamadwaledwale, akhale anthu amphamvu, akhale anthu amene ali empowered. Anthu amenewa ndi amene angathandizire kusintha dziko lina lililonse. Make it a deliberate policy kuti within an agricultural district muntu asaende over 10 kilometers asadapeze nsewu watawa. You make roads accessible to markets, anthu aja adzitha kupeza zimene utani akufuna. Tikatero zinthu zatithandiza. Amvula 1 minute. Ine ndingobwerera konkucha kuti tikadali kuyendera ma policies amene anatipasa nzathu Bretton Woods amene pakalero usamatilamulira. So mwina ndi nthawi yokwana yoti tipeze local solutions zathu. Chabwino. Tisakhale onyenchera kuti nthawi zonse akalankhula nzungu ndikuti ife tipange zimene zozo. We should be able to say yes, we accept this, but we can do it. Because today we have got enough human capacity. Anthu amalawi ambiri amene amatukula maiko awo. Ifeso now, and there are the people that are in America today, Maduro au Malaikolo. All we need to do is make sure that the dual citizenship yatamanga. Because we have people. I mean, angatandiza kwendesa maiko ena. You find that I can give an example. The chief economic advisor wa Canada, ndi Malawian. Yeah. James Kadiampaken, Dr. James Kadiampaken. Was that chief economic advisor? Upe that's so ambiri. Agaswiri, what I could get, some have retired. They will still be useful to us. And so they must help us get those solutions. But they will not come on their own. Government must open up and say Tipange Bangi, Titandizane, these people are prepared to come. Let's give them dual citizenship. We need it. There must be an element, even in agriculture by now, we should be able to have a soil map. Yoziwa kuti ukafuna phosphate ndikuti ukafuna sulfate ndikuti pantima panga chimburi kungofuka fertilizer wakuri kose. When if we have the soil map, it will tell you that ufunika wakuti nduku ufuna wakuti. I'm sorry, I have to cut you short. So we also have got to get a small order kuti azipanga import fertilizer on wholesale. We'll buy it back. Therefore, we enjoy discounts. We'll be buying to government borders. Alright. So it's here. Ziko mwambiri titokoze bambo Mvula chifukwa chokhala nafe program ya lero komanso chawezi banda. Tatokoza mbiri Wanda. Kuchokera kwa ine Wanda Msisi apitirani kuonera ma program otsatira pompano pa Times Television TTV, Times 360 Malawi Facebook page komanso kumvera ma program otsatira pa wireless yathu ya Times Radio. Goodbye.